Thank you, Andarki Namaskaram. I'd like to firstly thank the Consul General of Japan, Sri Masayuki Taga-san, for joining us. Thank you, sir. I'd also like to acknowledge the presence of Takuya Mori-san, the MD of Taikisha. I'd also like to acknowledge the presence of Naoyuki Ando-san. Thank you for joining us. Our Honorable Sri Garimella Srinivas Garu, thank you, sir. MP Dr. Ranjit Reddy Garu, స్థానిక శాసనసభ్యులు కాలే యాదయ్య గారు, గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు ఎమ్మెల్సీ శ్రీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, టీఎస్ఐసి ఎండి నరసింహారెడ్డి గారు, to all those family members of both Nicomac, Taikisha and also Daifuku, I welcome you all to this groundbreaking ceremony. In fact, ఏమన్నారు దాన్ని అరాఠా శ్రీనివాస్ గారు చెప్పిన ఒక మాట, జాపనీస్లో హిని అరాటా అంటే మీ గతం కంటే మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనే ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తూ ఎదగడం, పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది జాపనీస్ కల్చర్లో ఒక అంతర్భాగం అని చెప్పి వారు చెప్పారు. సార్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ ద సక్సెస్ ఇన్ ఎనీ స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్, not just in industry or politics or whatever path one chooses in life. I think your success will hinge on this one simple philosophy. If you're able to give that confidence to your investors or to your people that their tomorrow is going to be better than today in your leadership, then I think you'll certainly succeed in life. My compliments to you on teaching us something truly important. And Japan is a country that I've always admired. Not now, but in fact, for a very long time, each and every time I've visited Japan, I've come back with admiration, respect, and a lot of learnings. ప్రతిసారి జపాన్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఎన్నో కొత్త అంశాలు నేర్చుకునేదానికి మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే, మీకు అందరికీ అర్థం కావాలని తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. వాట్ ఐ రియలీ అడ్మైర్ అబౌట్ జపాన్ is the fact that this is a country that has almost negligible natural resources. You know, this is a country which is 12.7 crore people. It's a massive, about 12 points, I think about 127 million people, and very limited natural resources. It is very, very limited in terms of inhabitable area, you know, because the natural terrain is very inhospitable for human habitation. There are tsunamis, there are earthquakes, there are many challenges which nature has imposed on Japan. And let us also remember that Japan was the only country on the planet which actually had to endure a nuclear attack in Hiroshima and Nagasaki. But the way they bounced back from that, despite not having natural resources, despite not having precious commodities like land and many other things that typically the rest of the world is endowed with or bestowed with, despite the fact that they had to endure a nuclear attack, the way they bounced back after 1950s and the way they have actually become a force to reckon with in terms of their economic might. Today, CG, let me tell you this. Any household in India that you can go to, if you look around in their drawing room, you'll certainly find a Japanese product. It could be a Sony television. It could be, you know, I remember those days when I was growing up, when I was a kid, we used to have these Walkmans, you know, that used to come in all the way from Japan. The Sony Walkmans again. You have Panasonic, you have Mitsubishi, you have Toyota, you have Honda. I mean, the list is long. The kind of products Japan has been able to come out with, the kind of world-class impression that they've been able to make with their quality is something that we all can learn from. I'm sure Daifuku and Nicomac also will become the leaders in their respective spaces in India. I'm delighted that Srinivas Garu has chosen Telangana despite having options, like he said. I'm delighted also
that you have chosen to partner with the ITI in Vikarabad. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రెండు కంపెనీస్ని కూడా అడిగింది ఏంటి అంటే, మీరు 575 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతున్నారు, దాదాపు 1600 నుంచి 2000 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వబోతున్నారు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా దానికి కనీసం మళ్ళీ రెట్టింపు స్థాయిలో ఉద్యోగాలు ఇస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మా పిల్లలకి స్థానికంగా ఉండే మా వికారాబాద్ జిల్లా పిల్లలు, మా రంగారెడ్డి జిల్లా పిల్లలు మా వాళ్ళకే రావాలి అని అడిగితే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఇక్కడ స్థానికంగా వికారాబాద్లో ఐటీఐ ఉంది, దాన్ని ఆల్రెడీ మేము అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాము, చేసుకుని అక్కడ పిల్లలకి స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తప్పకుండా వారందరినీ కూడా తర్ఫీదునిచ్చి చేస్తాము, తప్పకుండా వారందరికీ అవకాశాలు ఇచ్చే విధంగా చూసుకుంటామని చెప్పారు. శ్రీనివాస్ గారు, ఐ హావ్ టు టెల్ యూ, దిస్ ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ సీటెడ్ టుడే, చందన్వెల్లి అండ్ సీతారాంపూర్, I definitely would be remiss if I don't mention the efforts of my brother Patnam Avinash Reddy, Prabhakar Reddy. ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కష్టపడి, కార్తిక్ రెడ్డి గారు కష్టపడి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ స్థలం సేకరించే క్రమంలో, పట్నం నరేందర్ రెడ్డి గారు కష్టపడి ఈ స్థలం సేకరించిన తర్వాతనే ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాయి. వెల్స్పన్ ఇక్కడే ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ ఇక్కడ ఉంది, పక్కనే ఎస్టర్ ఉంది, ఇక్కడ జాపనీస్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి, అమెజాన్ ఇక్కడే ఉంది, ఆస్ట్రల్ ఉంది, ఇంకా చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఒకటి రెండు కాదు ఈవీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వస్తూ ఉన్నారు. దిస్ విల్ ప్రాబబ్లీ బికమ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ in terms of its value that it has been able to capture. So you have chosen very rightly, you have chosen wonderful facility. All I would request of the Japanese CG as well. CG, I know that Chennai and Pune have had some success in terms of attracting Japanese investments, but Telangana is not going to be left far behind with your support, with the support of the Japanese ambassador. I believe that there's significant learnings for us from the Japanese culture, from everything that you've done, everything that you've accomplished as a country in the last several decades. There's so much respect and admiration in India for the Japanese products and for the Japanese enterprise, Japanese entrepreneurs. I welcome you to in fact set up a Japanese cluster here, not just these two companies here, but I welcome you to invite more, large number of companies, large delegations to come in, see what we can offer them, see how we can build a beautiful story where even the local entrepreneurs can learn so much from the Japanese way of working. Srinivas was telling me that he will be inaugurating this facility in about 14 months from now. When I asked him how, he said, the Japanese work like a clock. They work as per schedule, as per a timetable and as per a timeline. And he's supremely confident that he will inaugurate his facility next September. I'm equally confident that once that happens, we'll be able to bring in more and more Japanese companies, because they will then realize that Telangana means business. So thank you so much for inviting us. Thank you to both Daifuku and also Nicomac for making sure that this program today is a huge success. Thank you. Jai Telangana.